highly lifted up. The ones in the house, when you get seated in the presence of the Lord. We invite our viewers. God bless you wherever you are. And as we continue together with you, we believe God will bless you. This morning I want to bring a lesson which is based from the book of 1 Corinthians. From our Bibles, 1 Corinthians chapter 4. Then verse 15. For though ye have 10,000 instructors in Christ, yet have ye not many fathers. For in Christ Jesus I have begotten you through the gospel. Nasema hivi, kwa kuwa ijapokuwa mna walimu 10,000 katika Kristo, walakini hamna baba wengi. Maana mimi ndimi niliyewazaa katika Kristo Yesu kwa njia ya Injili. Last Sunday we talked of 3 types of fathers. Jumapili iliyopita tulizungumzia aina 3 za baba. We said we have our heavenly Father. Tukasema tuna baba yetu wa mbinguni. Then we have our natural father. Na tuna baba zetu wazazi. And then we have our spiritual fathers. Na tuna baba wa kiroho. And I want to get deeper this Sunday. I want to get a little bit deeper this Sunday. Na ningependa kuingia zaidi as I talk of the true sons and the daughters. Na kuzungumzia juu ya wana au mabinti wa kweli. Who are found and who are fathered by their spiritual fathers. Ambao wamepatikana na wanalishwa na baba zao wa kiroho. Because when you understand how to be a true son or daughter, kwa sababu unapoelewa jinsi ya kuwa mwana au binti wa kweli, you will escape many curses. Utaepuka laana nyingi. And you will have the blessing of the Lord upon your life. Na utapata baraka za Mungu juu ya maisha yako. If we have true sons and daughters, kama tuna wana au mabinti wa kweli, we have false sons and daughters. Pia tuna wale ambao si wa kweli. So briefly, let me just bring some characters of the false sons and daughters. Kwa ufupi, wacha nilete tabia za wale wana au mabinti wa uongo. You may be in a church. Naweza kuwa kanisani. And you are not a true son or a true daughter. Na wewe si mwana wa kweli au binti wa kweli. And then that causes you to miss the blessing of the Lord. Na hiyo inasababisha ukose baraka za Mungu. You have got some sons or daughters we call stingy sons and daughters. Kuna wale mabinti au wana tunawaita wachoyo. These are the sons who just want to be recognized but do not support the ministry. Hao ni wale wanapenda tu kuonekana lakini hawaungi mkono huduma. You are in the church, uko katika kanisa, but you just want to be recognized, lakini unataka tu utambulikane, but you don't stand, you don't support the ministry. Lakini ushughulikii mambo ya huduma. We say you are a stingy son. Tunasema wewe ni mwana mchoyo. We have also prostitution sons and daughters. Pia kuna wana ambao ni makahaba au malaya. Such sons and daughters do not stay with one spiritual father. Hao nao hawakai pamoja na baba mmoja wa kiroho. They have a problem of changing fathers. Wana shida ya kubadilisha baba zao kila wakati. The same way children are changed the diapers. Kama vile watoto wanabadilishwa pampers. Yes, so they keep on changing their fathers. Hawa ambao ni wana makahaba
baba zao za kiroho. They don't have one father. Hawana baba mmoja. We also have carnal sons and daughters. Pia tuna wale wana au mabinti ambao ni wa mwilini. These ones lack spirituality. Hawa hawana kiroho. They don't advance in spiritual matters. Hawaendelei katika mambo ya kiroho. So they remain as babes in the church. Wanabaki kuwa watoto katika kanisa. They normally give pastors or other spiritual fathers many problems. Wanawapa watumishi ama baba wa kiroho shida nyingi. We also have desperate sons and daughters. Tuna wale ambao wanakata tamaa haraka. These are the sons who just want to take things or perform things overnight. Ni wale ambao wanataka kukamilisha au kutenda mambo kwa wakati mfupi sana, usiku mmoja. They don't want to take a long route like their fathers. Hawataki kuenda njia ndefu kama baba zao. They want a shortcut. Wanataka njia ya mkato. They want to raise up a ministry overnight. Wanataka kuanzisha ama kuhudumu katika huduma fulani kwa haraka sana. So they end up offending themselves. Kwa hivyo wanaishia kujipaza wao wenyewe. And they don't continue. Na waendelee. We have proud sons and daughters. Batano tuna wale wana au mabinti ambao ni wa kiburi, wa kujigamba. They feel they are equal with their spiritual father. Na wao wanahisi ya kwamba wao ni sawa na baba zao za kiroho. They do not have good respect to their spiritual fathers. Hawana heshima kwa wazazi wao wa kiroho. There are also rebellious sons and daughters. Pia kuna wale ambao ni waasi. They do not listen to any counsel they are given. Huwa hawasikilizi ushauri wowote ambao wanapewa. And they can leave the church and go elsewhere. Na wanaweza kuacha kanisa na kwenda mahali. They are not ready to sit under any leadership. Hawako tayari kuketi chini ya mamlaka yoyote yale. They are rebellious. Wao ni waasi. We also have disloyal sons and daughters. Kuna wale ambao si waaminifu. These ones, nothing satisfies them. Hawatosheleki na chochote kile. And they end up betraying their fathers. Na huwa wanawasaliti baba zao. So on the negative side of it, Upande ambao ni hasi. those are the sons and the daughters who are in the church, but they keep frustrating their fathers, or they keep frustrating the ministry in which they are operating in. Hao ndio kina binti na wana wa uongo ambao wanashinda wakikatiza kanisa na wanajitatiza pia wao wenyewe. It's my prayer Ni maombi yangu that none of us will be among those problematic sons and daughters. kwamba hakuna mmoja wetu atakuwa kati ya hao wana na mabinti wa uongo. Amen. Amen. We need true sons and true daughters in the house of God. Tunahitaji wana wa kweli na mabinti wa kweli katika nyumba ya Bwana. Because every true father needs a true son. Kwa sababu kila baba wa kweli anahitaji mwana wa kweli. And every true son needs a true father. Na kila mwana wa kweli anahitaji baba wa kweli. And when they join together, they receive the blessings of the Lord. Na wanaposhirikiana pamoja wanapata baraka za Bwana. Anyone who has nourished your life Yeyote yule ambaye ameusha nafsi yako na maisha yako from the time you got saved, kutoka wakati uliokoka, either you were saved in an open air meeting, labda uliokoka katika mkutano wa hadhara, or you attended a meeting somewhere and you got saved, ama ulienda kwa mkutano mahali fulani na ukaokoka, then God directed you to a church Mungu alikuelekeza kwa kanisa which is spiritual, ambayo ni ya kiroho. and you found a servant of God in that house. Na ukampata mtumishi wa Mungu katika nyumba ile. And most of your spiritual youth life, you were raised by him or her. Na katika maisha yako ya ujana ulikuzwa na huyo baba. He invested much in your life. Aliwekeza mambo mengi ndani ya maisha yako. Because you came knowing nothing. Kwa sababu ulikuja bila kujua chochote. And you reached a stage where you could stand and even give a testimony and even preach. Na ukafika mahali ambapo ungeweza kusimama na hata kuhubiri. Now that person should be your spiritual father or your spiritual mother. Sasa huyo mtu ndiye anafaa kuwa
your life. Na ni mtu ambaye unafaa kumdhamini sana katika maisha yako. Because he or she carries your blessings. Kwa sababu yeye amebeba baraka yako. In the book of 2 Kings chapter 3 verse 11. Katika kitabu cha Wafalme wa Pili sura ya 3 mstari wa 11. But Jehoshaphat said, is there not here a prophet of the Lord, that we may inquire of the Lord by him? And one of the king of Israel's servants answered and said, here is Elisha, the son of Shaphat, which poured water on the hands of Elijah. Inasema hivi, lakini Yehoshafati akasema, je, hapana hapa nabii wa Bwana ili tumuulize Bwana kwa yeye? Akajibu mtumishi mmoja wa mfalme wa Israeli akasema, yupo hapa Elisha mwana wa Shafati aliyekuwa akimimina maji juu ya mikono yake Elijah. Elisha was serving his master, or rather his father, Elijah. Elisha alimtumikia baba yake Elia. And he was available every time to wash the hands of Elijah, his father. Na alikuwa akipatikana kila wakati kumimina maji juu ya mikono ya Elijah. Until it was recorded. Mpaka ikaandikika. People saw him pouring water on the hands of his master. Watu walimuona akimimina maji juu ya mikono ya bwana wake. Because he had taken him to be a figure in his life. Kwa sababu alimchukulia kuwa wa dhamana sana katika maisha yake. So a true son or a true daughter is always available for the service of his spiritual father. Kwa hivyo mwana wa kweli au binti wa kweli huwa anapatikana kila wakati kumtumikia baba yake wa kiroho. They are there for service. Wako pale kwa sababu ya kutumika. They are not serving, they are only serving the person God has given to them. Wanamtumikia mtu yule tu Mungu amewapa. Elisha was serving Elijah. Elisha alikuwa akimtumikia Elia. We don't have a record before the going to heaven of Elijah where we see Elisha performing a single miracle. Hatuna rekodi ambayo inatuonyesha ya kwamba Elisha alifanya muujiza hata mmoja kabla ya Elijah kupaa mbinguni. But we see him in the service of his master. Lakini tunamwona katika utumishi wa bwana wake. So true sons and daughters are always there to give service to their spiritual father. Kwa hiyo wana wa kweli na mabinti wa kweli wako pale wanapatikana ili kumtumikia baba yao wa kiroho. Praise the Lord. Amen. It's very important Ni muhimu sana to understand that we are there. We should be available to give service to our spiritual fathers. kujua ya kwamba tunafaa kupatikana kumtumikia baba yetu wa kiroho. 1 Samuel 17:58. Samueli wa kwanza sura ya 17 mstari wa 58. And Saul said to him, whose son art thou, thou young man? And David answered, I am the son of thy servant Jesse the Bethlehemite. You're reading 1 Samuel 17 verse 58. Basi Sauli akamuuliza, wewe kijana, mwana wa nani? Naye Daudi akamjibu, mimi ni mwana wa mtumishi wako Jese, mtu wa Bethlehem. This is David. Huyu ni Daudi. He went and killed Goliath. Alikuwa amemuua Goliathi. So the king asked him a question. Kwa hivyo mfalme akamuuliza swali, Whose son are you? wewe ni mwana wa nani? Because what you have done, Kwa sababu kile umefanya it must be your background is not just a normal background. inamaanisha ya kwamba msingi wako si wa kawaida. It appears you have been brought up well. So tell us, who is your father? Inamaanisha umelelewa vizuri, kwa hivyo tuambie baba yako ni nani? Praise the Lord. Amen. You see, when you grow spiritually under the hands of a man of God or a woman of God who has the true doctrine, it must be
that you will show the character of that person. Unapokuwa vizuri chini ya mtu wa Mungu ambaye anahubiri injili ya kweli, utakuwa na tabia hizo nzuri. And you will be proud like David. Na utakuwa unajivunia kama Daudi. To say my father is so and so. Kusema baba yangu ni fulani. Praise the Lord. David was proud, saying, my father is Jesse, your servant. Daudi alikuwa na ujasiri wa kusema ya kwamba baba yangu ni Jesse Bethlehem. Praise the Lord. Amen. You must be proud of your spiritual father. Unafaa kujivunia baba yako wa kiroho. If he has invested anything in your life, Kama amewekeza kitu ndani yako. and if you cannot be proud and you cannot express and show who is your spiritual father, Kama huwezi kujivunia na kuonyesha ni nani baba yako wa kiroho, openly identifying yourself with him or her, kwa wazi ukijitambulisha na yeye, either your spiritual father or mother has a character problem, labda baba yako wa kiroho au mama yako wa kiroho ana shida katika tabia yake. and therefore you not like him to be known. Na kwa hivyo ungependa atambulikane. If that is not the case, it may be that you are arrogant. Basi kama si hivyo, inamaanisha ya kwamba wewe ni muasi. You feel you are more important than your spiritual father. Unajihisi ya kwamba wewe ni wa maana sana kuliko baba yako wa kiroho. You have come up well, but you reached a stage where you think you are now going above your spiritual father. Umekuwa vizuri lakini unafikia kiwango unaona ya kwamba umempita baba yako wa kiroho. So instead of you identifying yourself with him, you want him to identify himself with you. Kwa hivyo badala ya wewe kujitambulisha na yeye, unataka huyo baba ajitambulishe na wewe. This will cause you to miss a spiritual blessing. Kwa hivyo hapo utapoteza baraka za kiroho. So it's important for you to know Ni vizuri kujua your real spiritual father or mother. baba yako kamili wa kiroho au mama yako kamili wa kiroho. The person who invested more in your life. Yule ambaye amewekeza zaidi katika maisha yako. Not only that, you should be proud of him or her. Si kujivunia yeye tu. You should be proud of him or her. Unafaa kujivunia yeye tu. You may be in this church, but I'm not your spiritual father, I'm your mentor. Unaweza kuwa katika kanisa hili, lakini mimi si baba yako wa kiroho, mimi ni mshauri. I'm your spiritual mentor, but not your father. Mimi ni mshauri wa kiroho, lakini mimi si baba yako. You just came here when you were spiritually grown, a grown up. Ulikuja hapa ukiwa umekuwa kiroho. And therefore there is somebody who dealt with you from your spiritual youth. Na kuna yule ambaye alikutengeneza kutoka ujanani wako wa kiroho. There's a very special person. Huyo ni mtu wa maana sana. Even when you give your testimony, identify yourself with him or her. Na unapotoa ushuhuda wako, jitambulishe na huyo mtu. Are you there? Yes. Praise the Lord. Amen. There are some people who are hiding from their spiritual. They don't want to say, who is your father spiritual? They are hiding themselves. Kuna wale ambao wanajificha wasijulikane baba yao wa kiroho ni nani. Let not that be your case. Isiwe hivyo kwako. Genesis chapter 9 Mwanzo sura ya 9 and verse 21. mstari wa 21. And he drank of the wine and was drunken. And he was uncovered within his tent. And Ham, the father of Canaan, saw the nakedness of his father, and told his two brethren without. Mwanzo 9 mstari wa 21 hadi 22, akanywa divai, akalewa, akawa uchi katika hema yake. Hamu, baba wa Kanaani, akaona uchi wa baba yake, akawaeleza ndugu zake wawili waliokuwa nje. This was Noah, Huyu alikuwa Nuhu, the righteous man, mtu mwenye haki, who delivered his family in the time of the floods. ambaye aliokoa jamii yake wakati wa gharika. In the process of time, Na
Na katika wakati The Bible says he one time got drunk Biblia inasema ya kwamba wakati mmoja akawa amelewa and he fell down naked. na akaanguka akiwa uchi. And one of his sons called Ham saw him. Na mmoja wa wana wake aliyekuwa anaitwa Hamu akamwona. But the Bible says he saw the nakedness of his father. Biblia inasema ya kwamba aliuona uchi wa baba yake. And when he saw the nakedness of his father, instead of covering his father, he went to tell his brothers about the nakedness of his father. Alipoona uchi wa baba yake, badala ya kufunika, alienda kuwaambia ndugu zake juu ya uchi ule. Are you there? Yes. Hey, praise the Lord. Amen. He saw the nakedness of his father. Aliuona uchi wa baba yake. And instead of covering the nakedness of his father, Badala ya kuficha au kufunika, he went to expose it more. alienda kufunua au kufichua zaidi. True sons and true daughters never expose their father's nakedness. Wana wa kweli na mabinti wa kweli hawawezi kuanika uchi wa baba yao. They never speak of their weaknesses in their closets. Hawawezi kuzungumzia juu ya udhaifu wake katika maficho yao. They never talk to other people concerning the nakedness or the weakness of their spiritual father. Huwa hawazungumzii uchi na udhaifu wa baba zao na watu wengine. So if ever you find yourself speaking against your spiritual father with another sister, with another brother, it means you are a false son, you are a false daughter. Wao ukajipata ukizungumza juu ya uchi na udhaifu wa baba yako wa kiroho na ndugu mwingine au dada, ujue ya kwamba wewe ni mwana wa uongo. In fact, some wicked sons and daughters are even exposing or do expose the nakedness of their father, which they have not seen, but they have just heard. Wana na mabinti wengine wa uongo huwa wanauanika uchi na udhaifu wa baba zao wa kiroho kule ambao hawajauona. But they go speaking about something they cannot even show it openly that it is true. Na wanazungumza juu ya mambo ambayo hata hawawezi kuyaleta katika wazi na kudhihirisha ya kwamba ni ya kweli. Whereas there are good sons and daughters Na pia kuna wale wazuri who even close their eyes from the nakedness of their father which they know. ambao hufunga macho yao wasiuone na wasiuseme uchi wa baba yao ambao wanaujua. Because they treasure that person. Kwa sababu huyu mtu wanamdhamini sana. Imagine Ham is capitalizing on the nakedness of his father who is drunk, forgetting it was through our father we were delivered from the floods. Hamu anachukulia kuzungumzia na kufunua uchi wa baba yao, akisahau ya kwamba huyo baba ndiye aliyewaokoa kwa sababu ya haki yake mbele za Mungu kutokana na gharika. Are you there? Ham did not die in the floods because of the righteousness of his father. Hamu hakufa katika gharika kwa sababu ya haki ya baba yake. But when he sees something small in the life of his father, he goes exposing it. Lakini anapoliona jambo dogo katika maisha ya baba yake, anaenda na kulisambaza, anaifunua. The Bible speaks of how Noah cast the grandchild, the son of Ham, Canaan. Biblia inazungumzia jinsi Nuhu alimlaani mjukuu wake Hamu, Kanaani. He could not curse Ham because Ham was already blessed. Hangeweza kumlaani Hamu kwa sababu tayari alikuwa amebarikiwa. God had blessed them. Mungu alikuwa amewabariki. So he cursed the grandchild Kwa hivyo akamlaani mjukuu because wake of the work of his father. kwa sababu ya kazi ya baba yake. So my friend, if you know your spiritual father, Kama unajua baba yako wa kiroho, if you know him or her, kama unamjua, it is your responsibility to cover him or her. ni jukumu lako kufunika uchi wake. Praise the Lord. Amen. This is how life is. Hivyo
Hivyo ndivyo maisha yalivyo. Because fathers and the mothers have weaknesses. Kwa sababu kina baba na mama wana udhaifu wao. And even you have your weakness. Na hata wewe una udhaifu wako. It is not your responsibility to expose what you have seen concerning your spiritual mother or father. Si jukumu lako kufunua yale unajua kuhusu baba yako wa kiroho au mama yako ya kiroho. Many saints are walking under the cloud of curses because of what they have been uttering concerning their spiritual fathers and mothers. Wateule wengi wanatembea katika wingu la laana kwa sababu ya vile wamezungumzia baba zao wa kiroho. And you find that things are not working. Unapata mama yako hayaendi. It is because of what you did. Kwa sababu ya kile umefanya. You need to stand before God and tell God, forgive me, God. Unahitaji kusimama mbele za Mungu na kumwambia Bwana nisamehe. When I know nothing spiritually, this person, this man, this lady brought me and prayed for me. Wakati nilijua sikujua chochote cha kiroho, huyu mtu aliniombea. He spent time following me up. Alitumia wakati wake kunifuata. He fasted and prayed. Alifunga na kuomba. That I may stand. Ili nisimame. And by those prayers, you found yourself spiritually strong. Na kwa haya maombi ukajipata umesimama katika kiroho. And when you give a testimony, people clap their hands. Na wakati ulitoa ushuhuda watu wakapiga makofi. You start feeling you are better than your father, your mother spiritually. Ukaanza kujihisi ya kwamba wewe ni bora kuliko baba yako na mama yako. And therefore you have a right to expose their failures or their weaknesses. Na ukaona ya kwamba una haki ya kufunua uchi wao. He may not hear, she may not hear, my friend. Anaweza asiyasikie hayo mambo rafiki yangu. But God hears and God sees. Lakini Mungu husikia na uona. You may close yourself up in your bedroom and speak it. Unaweza kujifungua katika chumba chako cha kulala na uiseme. Your spiritual father, your spiritual mother may not hear what you are saying. Baba yako wa kiroho na mama yako wa kiroho huweza wasisikie kile umesema. But God who saw his righteousness before you were saved. Lakini Mungu ambaye aliona haki yake, utakatifu wake kabla wewe hujaokoka. And brought you to his hands. Na akakuleta kwa mikono yake. And he or she nurtured you. Na akakuelekeza. God will repay you. Mungu atalipiza. Let's be very much careful concerning these fathers and these spiritual Tuwe mothers. makini sana kuhusu hawa mama wa kiroho na baba zetu wa kiroho. That's why I said last Sunday, the way you relate with a spiritual father is very crucial, it's very important. Ndio maana nilisema Jumapili iliyopita jinsi unahusiana na baba yako wa kiroho ni muhimu sana. I didn't go to the details, but today I thought it wise that I may bring you a little bit deeper, then you may know these people need your respect. Sikueleza kwa undani, lakini leo ndio maana nimeleta kufundisho hili ili ujue ya kwamba hawa watu wanahitaji heshima yako. Can you wave at me? Amen. Can you say amen? Amen. In the book of Genesis chapter 27, Katika kitabu cha Mwanzo sura ya 27 mstari wa 7. these are the words of Isaac. Maneno ya Isaka. Bring me venison and make me savory meat that I may eat and bless thee before the Lord before my death. Niletee mawindo, ukanifanyie chakula kitamu ili nile na kukubariki mbele za Bwana kabla ya kufa kwangu. The father now was ready to bless his son. Baba hapa yu tayari kumbariki mwana wake. But he demanded something. Lakini kuna kitu anaitisha. He demanded a venison that he may be able to bless the son. Anaitisha mawindo ili ambariki mwana wake. It was not optional. Haikuwa jambo la kuchagua. It was not for Esau to decide what to give his spirit, his physical father. I will repeat it. It was not for Esau to say, this is what I'm going to give him. Haikuwa uchaguzi wa Esau achague kile atampa baba yake. But the father said, this is what you are
sana. True sons and daughters will never question the demand of their spiritual father. They will never Wana question. na mabinti wa kweli hawatauliza, hawataswalisha kile baba amemtisha. They will do exactly what their father says. Watafanya kile baba amesema. Amen. Amen. Even if he has not seen, they can see something the father desires and they do it for him or her. Hata kama wao ni wachoyo, wataona kile baba anataka na watamfanyia. In fact, as I preach, I'm organizing on how to do something very special to my spiritual father. Ninapoongea ninajitayarisha nione ni kitu gani special nitamfanyia baba yangu wa kiroho. I've already begun organizing about it. Tayari nimeanza kuipanga. I've even sent someone to speak with him. Nimemtuma mtu tayari akazungumze naye. To tell my father, I want to do something special for you. Amwambie baba ana kitu anataka kumfanyia. Are you there? Yes. We must earn these blessings when we are living. Tunahitaji kupata hizi baraka tunapoishi. Because we are here for a time. Kwa sababu tuko hapa kwa muda. 2 Samuel 23, Samueli wa pili 23 verse 14. mstari wa 14. And David was then in an hold, and the garrison of the Philistines was then in Bethlehem. And David longed and said, "Oh, that one would give me drink of water of the well of Bethlehem, which is by the gate." And the three mighty men broke through the host of the Philistines and drew water out of the well of Bethlehem that was by the gate, and they took it and they brought to David. Nevertheless, he would not drink thereof, but poured it out unto the Lord. Nasema hivi, naye Daudi wakati ule alikuwako ngomeni na jeshi la Wafilisti wakati ule walikuwako Bethlehem. Daudi akatamani akasema, laiti mtu angeninywesha maji ya kisima cha Bethlehem kilicho karibu na lango. Basi hao mashujaa watatu wakapenya jeshi la Wafilisti, wakateka maji kutoka kile kisima cha Bethlehem kilicho karibu na lango, wakayachukua wakamletea Daudi, walakini yeye hakukubali kuyanywa, akayamimina mbele za Bwana. Does it mean where David was there was no water? Inamaanisha mahali Daudi alikuwa hakuwa na maji. Why should David demand water which is in the midst of their enemies? Kwa nini Daudi aitishe maji ambayo yako katikati ya adui? Which to draw that water even you can shed your blood. Ambapo kupata yale maji hata utamwaga damu yako. But with all that, Lakini kwa hayo yote he said, "I long to drink the water from that well of Bethlehem." akasema ya kwamba angehitaji kuyanywa maji yale kutoka katika kisima hicho. I can see it is surrounded by the Philistines. Amen. I can see it is surrounded by the Philistines. Ninakiona kile kisima kikizungukwa na Wafilisti. But I'm longing for that water which is there. Lakini ninatafuta hayo maji yalipo pale. Are you there? Yes. So he did not care. Hakujali. He said what he needed. Alisema kile alichohitaji. That is the nature of spiritual fathers. Hivyo ndivyo na ni tabia ya baba zetu wa kiroho. They'll say what they want. Watasema kile wanataka. Hallelujah. Amen. There could be some soldiers that time of David who said we cannot go there. Labda kulikuwa na askari pale wakasema sisi hatuwezi kuingia pale. Why can he drink the water which is here? Kwa nini asianywe maji ambayo yanapatikana? But the Bible speaks of three men. Biblia inazungumzia mashujaa watatu. They said, if that is what our master said, we're gonna get that water. Wakasema ya kwamba kile bwana wetu wanataka tutaenda tupate hayo maji. It doesn't matter the cost. Haijalishi thamani yake. If we die, let's die, but let's get the water. Kama ni kufa tutakufa, lakini tupate yale maji. Hallelujah. Amen. That's how powerful it is, the demands of spiritual fathers and mothers. Hivyo ndivyo mahitaji ama wanachotaka baba zetu wa kiroho vilivyo na nguvu. In the midst of their sons and daughters, there is a remnant. Katikati ya mabinti na wana wao kuna wale wanabaki. There are people who will say, if that is what is needed, we must have it. Kuna wale wanasema ya kwamba kama hicho ndicho kinatakikana lazima tukipate.
Praise the Lord. Amen. It was not easy. In fact, when the water was brought, David could not believe it. Wakati maji yaliletwa, Daudi hakuweza kuamini. Even he could not drink that water. Hakuweza kuyanywa yale maji. But these men honored their father. Lakini hao mashujaa walimheshimu baba yao. They did not count their life important. Hawakuhesabu maisha yao kuwa ya maana sana. The demand of their father was more important than their life. Matakwa ya baba yao yalikuwa muhimu sana kuliko maisha. Someone like that can never miss a blessing. Mtu kama huyu hawezi kukosa baraka. It's not like the people who start saying, forget about what he's saying or she's saying. Si kama wale ambao watasema msahau anayoyasema. Every father is loaded with blessings Kila baba amebeba baraka that cannot be downloaded ambazo haziwezi kuachiliwa and offloaded without a seed of honor. au kupakuliwa bila mbegu ya heshima. They are overloaded Wamebeba with blessings, baraka but they should be downloaded na ni lazima hizi and baraka offloaded na ziachiliwe with a seed of honor. na mbegu ya heshima. You must go with a seed to your father and your mother spiritually. Do something, download and offload the blessing in the life of that person. Unafaa kwenda kwa baba yako na mbegu ya heshima ili upakue na upate baraka ambazo wamebeba. Some people will say our spiritual father or mother is too demanding. Wengine watasema baba yetu amekuwa sana, amekuja sana. But let me ask you a question. Nauliza swali. Our Father who is in heaven, Baba yetu aliye mbinguni, who is the creator of the whole world, muumbaji wa dunia nzima, he says cattle in 1,000 hills are his. anasema ng'ombe katika milima 1,000 ni wangu. He says silver and gold is mine. Anasema dhahabu na fedha ni zake. And here there is a lady selling in a small kibanda. Na kuna mama hapa ambaye yuko katika kibanda. She is selling sukuma wiki Anauza sukuma wiki and around 4 tomatoes. na nyanya 4. And the God tells you, Na Mungu anamwambia, when you finish selling what you are selling, I need 10%. ukimaliza kile unauza ninahitaji fungu la 10. Sasa jamani, huyu Mungu ambaye ako na kila kitu hahurumii huyu mama ambaye, who is more demanding, your spiritual father or your heavenly father? Sasa huyu ni nani ana mahitaji mengi hapa? Ni baba yetu wa mbinguni ama ni baba yetu wa kiroho? I think if we shall talk concerning the demands of our fathers, our heavenly father is more demanding than your spiritual father. Tunapozungumzia juu ya mahitaji ya baba yetu wa mbinguni anahitaji zaidi kutoka kwetu kuliko baba yetu wa kiroho. He demands 10% of everything he puts in your hands. Yeye anataka tu fungu la 10 ya kila kitu ambacho kinaingia katika mikono yako. Doesn't care the suffering you go through to get it. Ajali mateso unayoyapitia ili upate hiyo. He's not even asking the many problems you have. Hata ajali mateso, madhiki na shida ambazo unazo. He says what you get, 10 is mine, it's not yours. Anasema kile unapata 10% is mine. Yet he is the possessor of the heavens and the Na earth. yeye ndiye mmiliki wa mbingu na nchi. May God open our eyes. Amen. Praise the Lord. Amen. What you give in the church, you are not giving to your spiritual father. Kile unachotoa kanisani umpi baba yako wa kiroho. I'll repeat that one again because people are confused. When you bring your offerings in the church, you're not bringing your spiritual father or your mother. Ukileta sadaka zako kanisani, uletei baba yako au mama yako wa kiroho. You
given in the church, you have given to your Father in heaven who is more demanding than your spiritual father. Wengine husema ya kwamba tumepeleka kanisani, umemletea baba yako wa mbinguni ambaye uhitaji zaidi kuliko baba wa kiroho. Hey, praise the Lord. Amen. Because the ministry has to continue. Kwa sababu ni lazima huduma iendelee. Are you there? Hebrews 12 verse 6 says like this. Waebrania 12 mstari wa 6. For whom the Lord loved, he chastened, and scourged every son whom he received. Hebrews 12 verse 6. Basi hao wameshuhudia 12 verse 6. maana yeye ambaye Bwana anampenda kumwonya, naye umpiga kila mwana amkubalie. True sons can be corrected without getting angry or disconnecting with their spiritual father. Wana wa kweli wanaweza kurudiwa bila kughadhabika au kujikata kutoka kwa baba yao wa kiroho. True sons Wana wa kweli can be rebuked. wanaweza kukaripiwa, They can be corrected, wanaweza kurudiwa and they don't get angry. na wakasiriki, Neither do they disconnect from their father. na wajikati kutoka kwa baba yao wa kiroho. Let me ask you a question. How many of you have ever sat with their earthly fathers telling them, my father, you have made a mistake for me? Ni wangapi ambao wameenda kwa baba zao wa kimwili na kuambia ya kwamba baba yangu umenifanyia makosa? How many? Wangapi? Does it mean they don't make mistakes? Inamaanisha ya kwamba wafanyi makosa, But because there is that respect, there is that honor, you don't expect your father to tell you, I'm sorry, my son. na kwa sababu kuna ile heshima, hatutarajii baba zetu watuambie pole. If you cannot be corrected by your spiritual father, you are not a true son. Kama huwezi kurekebishwa na baba yako wa kiroho, wewe si mwana wa. If you can't be rebuked, you are not a true son. Kama huwezi kurudishwa, wewe si mwana wa kweli. And if you wait in your church, not only here, in your church, wherever you are, when you are rebuked, you run away from that church. You are a false son. You are a false daughter. Na kama ukirudiwa katika kanisa lako, mahali popote ulipo, unaondoka hilo kanisa, wewe si mwana wa kweli, ni mwana wa uongo. You are a false son and a daughter. Wewe ni mwana wa uongo na binti. Because true sons and daughters will be ready to be corrected, to be rebuked. Wana na mabinti wa kweli wako tayari kurekebishwa na kukaribiwa. In the book of 1 Samuel, chapter 24, Katika Samueli wa kwanza sura ya 24. these are the words of David. Haya ni maneno ya Daudi. And he said unto his men, the Lord forbid that I should do this thing unto my master, the Lord's anointed, to stretch forth mine hand against him, seeing he is anointed of the Lord. Akawaambia watu wake, hasha, nisimtendee bwana wangu masihi wa Bwana neno hili, kuunyosha mkono wangu juu yake, kwa maana yeye ni masihi wa Bwana. This time David slept with Saul in the same cave. Daudi alilala na Sauli katika pango moja. So in the morning he woke up early and his master was asleep. Na asubuhi akaamka mapema na bwana wake alikuwa amelala. So his men were telling David, now I think we can kill this man because now he's in our hands. Na askari wake wakamwambia ya kwamba tunaweza kumuua huyu mtu kwa sababu sasa yuko katika mikono yetu. But David said, Lakini Daudi akasema, I will never and I cannot stretch my hand against God's anointed. siwezi kuunyosha mkono wangu juu ya masihi wa Bwana. True sons and true daughters Wana na mabinti wa kweli will never rebel against their father even when he has a good reason of doing it. hawataasi kinyume na baba yao hata kama wana sababu nzuri ya kufanya hivyo. David had a good reason because this man, Saul, was chasing him. He had a good reason of even killing him. Daudi alikuwa na sababu nzuri ya kumuua Sauli kwa sababu alikuwa anayatafuta maisha yake. Remember, your reason may sound good, Sababu yako inaweza kuwa nzuri, but remember still the law of God has not changed. lakini
127. Zaburi 127. I'll read verse 4 and 5. Mstari wa 4 na wa 5. As arrows are in the hand of a mighty man, so are children of the youth. Happy is the man that hath his quiver full of them. They shall not be ashamed. They shall speak with the enemies in the gate. Heri mtu yule aliyelijaza kobo lake hivyo, na hawataona aibu wanaposema na adui langoni. When you are a true son and a true daughter of the Lord before your spiritual father or mother, Ukiwa mwana au binti wa kweli mbele ya baba yako au mama yako wa kiroho, you will be prepared to defend him before his enemies. utajitayarisha kumlinda na adui. You never allow any enemy to reach, to access him or her. Utamruhusu adui amfikie. Either by words or physically, you will stand and defend him. Kwa maneno ama kimwili utamlinda baba yako. One time Bishop was preaching in this town. Wakati mmoja askofu alikuwa anahubiri katika mji huu. When the church was so young, Wakati kanisa ilikuwa changa. and when men got annoyed and he ran carrying a knife to strike him. Na mtu mmoja akaghadhabika sana na akawa anamkimbilia kwa kisu kwa mchoro. But he had sons and daughters. They went and stood and delivered him. Lakini alikuwa na wana na mabinti wa kweli wakasimama na kumlinda. So true sons will never accept enemies to access where their spiritual fathers Kwa are. hivyo wana wa kweli, mabinti wa kweli hawatamruhusu adui amfikie baba yao wa kiroho. There are fathers you must not touch. Kuna kina baba ambao hufai kuwa. Otherwise his sons and daughters and the followers will descend on you to finish you. Ukifanya hivyo, mabinti na wana wake wa kweli na wafuasi wake watakushambulia. And if you cannot defend your father and spiritual mother, then you are not a true son. Kwa hivyo kama huwezi kumlinda baba yako wa kiroho na mama yako wa kiroho, basi wewe si mwana wa kweli. Are you there? Yes. Not all fathers are your spiritual father. Not all mothers are your spiritual mothers. Si akina baba wote na akina mama wote ni wazazi wako wa kiroho. True sons and daughters may have many men they honor and respect as mentors. Wana wa kweli na mabinti wa kweli wana watu wengi ambao wamewashauri. They have mentored their lives. Wameelekeza maisha yao. They honor them. Wanawaheshimu. But there is a figure in their life they can stand and say, this, hallelujah, this one is not a mentor. This one is a father to me. Lakini kuna mmoja katika maisha yao wanaweza kusimama na waseme ya kwamba huyu si mshauri, huyu si mwelekezi, lakini ni baba yangu wa kiroho. Such a son, such a daughter will stand in the church. Such sons and daughters will stand in the church. Wana na mabinti kama hao watasimama kanisani. They will defend the church against enemies. Watalinda kanisa dhidi ya adui. They will speak well
like we have got so many churches these days. Ama unazunguka katika makanisa yote, kwa sababu leo kuna makanisa mengi. Every place you go, find a man of God. You are my father. Kila mahali unaenda unapata mtu wa Mungu, mtumishi wa Mungu, na unainua mkono unasema wewe ni baba yangu. You have got your earthly father. Wewe una baba yako mzazi. Can you so go around and meeting every man and you say, "Ah, you are my father. I have now found my father." You leave that one, you find another one. You are my father. I think you will be mad. Je, ukikutana na mwanamume yoyote, mtu yeyote pale njiani utamwambia wewe ni baba yangu. Patana na mwingine umwambie wewe ni baba yangu. Naamini ya kwamba utakuwa kichaa. Utakuwa na wazimu. Oh, every night when the night finds you, you knock a house, you enter in, you say, "Ah, this is our house." Ama usiku ukifika unaingia kwa nyumba yeyote na unasema hii ni nyumba yangu. People will say you are not well upstairs. Watu watasema ya kwamba umepangawa. And they ask you, "Where do you come from?" Watakuuliza umetoka wapi? You can't be just entering every church you see. This is my church. This is my church. I think you have a problem. Huwezi kuingia kwa kanisa lolote ambalo unaliona na useme hili ni kanisa langu, hili ni kanisa langu. Utakuwa una shida fulani. Hey, praise the Lord. Amen. Can we stand before the presence of the Lord? Tunaweza kusimama mbele za Mungu. God, you are great. Mungu wewe ni mkuu. Hallelujah, hallelujah. Amen. We want to tell our Father who is in heaven, Tunataka kumwambia baba yetu ambaye we thank you, Father, because you have given us our spiritual fathers and mothers. tunakushukuru Mungu kwa sababu umetupa baba zetu wa kiroho na mama zetu wa kiroho. And we shall invest in them Na tutaekeza ndani yao. because they have invested in us. Sababu wameekeza ndani yetu. They have invested in us spiritual things. Wameekeza mambo ya kiroho ndani yetu. We are going to invest in them. Tutaekeza ndani yao. We shall defend them. We shall pray for them. Tutawaombea. We shall obey them. Tutawatii. We shall accept to be rebuked and be corrected by them. Tutakubali kukosolewa na kurekebishwa na wao. Can you raise up your hands and just worship the Lord? Kwa mikono yetu na waabudu mbele za Bwana. To the Lord, oh my Father, you are love, you I need you. You are wonderful, you are great, you are precious. You are merciful, you are wonderful, Father, what in heaven we give you praise. We thank you for who you are, King of glory. We worship, we adore your precious name, Jesus. Thank you. Thank you for your loving grace. Thank you for your loving word, my God. It's my prayer. It's my prayer. God Almighty, you shall be able to reach your life. Heavenly Father, we thank you. Baba wa mbinguni tunakushukuru. Thank you for who you are to us. Asante Bwana kwa sababu ya yule uliko kwetu. Thank you for giving us time to listen to your word. Asante kwa kutupa nafasi ya kusikiliza neno lako. How much I pray, my Father, Ninaomba baba yangu. this revelation will be open to every saint who has heard this lesson. Ufunuo huu utakuwa juu ya kila mmoja ambaye amesikia neno hili. And my Father, through the revelation, they shall receive their blessings from their spiritual parents. Na kupitia kwa ufunuo huu watapokea baraka kutoka kwa wazazi wao wa kiroho. Thank you for them that have heard us from far. Asante kwa wale wametusikiliza kutoka mbali. May you bless them, dear Father. Wabariki Mungu. Give them to respect their spiritual parents. Wape kuwaheshimu wazazi wao wa kiroho. In the name of Jesus, Katika jina la Yesu we pray and believe. tunaomba na kuamini. Can you say amen? God bless you.